Hello buddies, welcome to another vlog. So almost after 8 years I'm going to Hyderabad. So this video is going to be both in English and Telugu so that even my regional language people will be able to understand. So let's get into the video. Finally we have reached Hyderabad. This is day 1. We have not yet decided where to go and what places to watch on first day. We are just finding some good restaurants on Google so that we can have a good breakfast. So this was on a holy day. As you can see, everyone are playing with their parents, and there were also a lot of music, but I just removed it due to copyright issues. Now let's so the journey has begun, and all the restaurants are like very far, like nearby restaurants they don't have that good reviews. So for breakfast we are going almost 6 to 7 kilometers far, and then we'll have breakfast, then we'll plan which place to go next. If you're planning to prepare for IELTS exam, then Unacademy would be the best choice. Use my code HARSHA10 to unlock for free and get exclusive 10% discount on any subscription. You will be getting live classes, doubt solving sessions. You can also ask your doubts via hand raise feature, and you will also be getting PDF notes. You will also be getting live tests and quizzes with analysis of your performance, and you will also be getting recording of all live classes, and additional to that you will also be getting all content and subjects under one subscription. IELTS exams prices rising soon, so you have last few days to avail this exciting price. Advanced course on writing task 2 AC and GT have already started from March 22, and course on IELTS writing evaluation is starting from today, that is March 24. So what are you waiting for? Check out all the links of Unacademy IELTS subscription, advanced course on writing task 2 and course on IELTS writing evaluation, and access them for free from the description. And don't forget to use my code HARSHA10 to unlock for free and also get exclusive 10% discount on any subscription. It's time to crack it. సో ఇది డెలాయిట్ ఆఫీస్ అనమాట, కేఆర్బి టవర్స్ అని. యాక్చువల్లీ డెలాయిట్ 2-3 ప్లేసెస్లో కనిపించింది నాకు, ఏది మెయిన్ బ్రాంచ్ యాక్చువల్లీ తెలీదు. దీనికి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ మార్నింగ్ పఫ్స్ చాట్స్ ఎవరు తింటారని ఇంకా దానికి వెళ్ళలేదు. సో దిస్ ఈస్ క్లౌడ్ డైనింగ్. ఇట్ విల్ కాస్ట్ అరౌండ్ 6,000 to 7,000 per person. ఇది సెకండ్ బ్రాంచ్. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ యాక్చువల్లీ అది మెయిన్ బ్రాంచ్. సో దాంట్లో అయితే 6,000 to 7,000 per person. ఇక్కడంతా తెలీదు. సో దట్ బ్రౌన్ బిల్డింగ్ ఈస్ కాల్డ్ సైబర్ టవర్స్. సో దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ల్యాండ్ మార్క్ ఫర్ హైటెక్ సిటీ. ఆల్మోస్ట్ 8:40 అయిపోయిన టైము, కానీ ఇంకా తిరుగుతున్నాము ఎక్కడ తినాలా బ్రేక్ఫాస్ట్ అని. యాక్చువల్లీ ఒక లొకేషన్ తెలుసు కానీ ఇంకా వెళ్ళలేదు. సో కాస్త చూసి వెళ్దామని. మార్క్స్ అండ్ స్పెన్సర్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ, క్లోతింగ్ అది షాపు. ఎసిక్స్ ఉంది, స్పోర్ట్స్ షాప్, షూస్ అన్నీ దొరుకుతాయి, క్రికెట్ షూస్ అవన్నీ. సో ఫైనలీ వీ హ్యావ్ జస్ట్ నియర్ బై టు దట్ రెస్టారెంట్. సో ఈ సబ్వే దాటేస్తే ఇంక నెక్స్ట్ అదే టిఫిన్కి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ చాలా బాగా వేశారు, బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది వాల్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే పాట్స్, దాంట్లో ప్లాంట్స్, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అంతా చాలా పెట్టారు. యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ నేను ముందు 8 years ముందుకి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది హైదరాబాద్కి. ఆల్మోస్ట్ చాలా డెవలప్ అయిపోయింది. సో ఇంక నెక్స్ట్ వచ్చేసాం. సో దిస్ హోటల్ నేమ్ ఇస్ తాజా కిచెన్, అంటే దిస్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్రెష్ కిచెన్. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఫ్రైడే, సో ఆన్ హోలీ డే. ఎంత రష్ ఉందో చూడండి అసలు, పెద్ద పెద్ద లైన్స్, అసలు చాలా రష్ ఉంది. అసలు అందరూ అసలు నుంచొని తినేస్తున్నారు, కూర్చోడానికి ప్లేసే లేదు. సో అంత ఫాస్ట్ మూవింగ్ అనమాట, అందరూ టైమే లేదు ఎవరికి. సో ఇక్కడ హియర్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఫ్రెష్లీ మేడ్ జిలేబీ అండ్ గులాబ్ జామ్. సో హాట్గా ఇప్పుడే ఫ్రెష్ షుగర్ సిరప్లో వేసి తీస్తున్నారు. జిలేబీ కూడా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టు ఫ్రెష్గా చేసి దాన్ని మళ్ళీ షుగర్ సిరప్లో పెట్టి ఇస్తారనమాట ప్యాకింగ్. దానికి సపరేట్గా మళ్ళీ తీసుకోవాలి బిల్. సో అసలు చాలా యమ్మీగా ఉన్నాయి. ప్యాకింగ్ అంతా కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇక్కడ మొత్తం సెల్ఫ్ సర్వింగ్. మనం బిల్ ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు మనం ఆర్డర్ చేసింది. అక్కడ చూసారు కదా ఎంతమంది షెఫ్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు వెనకాల. మేము ఇడ్లీ వడ అండ్ మసాలా దోశ తీసుకున్నాం, ఇది వచ్చేసినట్టు ఇడ్లీ వడ. సో చట్నీ వేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. అబ్బా, అది నీళ్ళల్లో చట్నీ వేస్తాడో లేకపోతే చట్నీలో నీళ్ళు వేస్తాడో అర్థం కావట్లేదు. అంత మరి చాలా వాటరీగా ఉంది చట్నీ అయితే అసలు.
సో ఇంకా మసాలా దోశ కోసం వెయిటింగ్. ఈ రెస్ట్లో నుంచి దీన్ని పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళాలి. అసలు ఎక్కడ పడిపోయినా వేస్ట్ ఇంక ఫుడ్. సో అది టేబుల్ ఎత్తుక్కుంటున్నాం, ఎక్కడా లేవు అసలు ప్లేస్ నుంచొని తినడానికి. సో ఏదో పక్కన మూల ఒక ప్లేస్ దొరికింది. సో వెళ్ళి అక్కడ మా మమ్మీకి ఇచ్చేసాను. సో ఇంకెళ్ళి తిన్నాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మా సిస్టర్ యాక్చువల్లీ చూపిస్తుంది అంతా అసలు ఏంటి లోపల ఎలా వేసారు కర్రీ అంతా. అసలు ఆ కర్రీ చూడండి, ఏదో వేస్తే ఏదో వేయాలన్నట్టు వేసాడు కర్రీ. సో ఇప్పుడు రివ్యూ చూద్దాం, నేను తిని మీకు రివ్యూ ఇస్తా. చెప్తున్నా లేదో చెప్పు. మసాలా దోశ ఇస్ వెరీ టేస్టీ. ఇట్స్ కర్ణాటక స్టైల్ ఆఫ్ మసాలా దోశ, బట్ ఇట్స్ వెరీ హై. But it's not that tasty. Chutney, lot of water. సో వెరైటీగా కోకోనట్ వేసాడు, వాళ్ళలో ఎప్పుడు చూడలేదు. సో నెక్స్ట్ వీళ్ళు యూస్ చేసే స్టైల్ చెప్పారు ఇక్కడ, అథెంటిక్ కర్ణాటక కుజీన్ అండ్ నో ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు వీడియో ఎలా తయారు చేస్తున్నారని సేమ్ ద డిష్ లుక్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, వీడియోలో ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు కూడా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే హై ఫైబర్ కంటెంట్, లో బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్, అంటే కోకోనట్ కొరియానట్ చట్నీ. ఆ చట్నీ వల్ల ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, దే హ్యావ్ గివెన్ ద లిస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 7 points. అండ్ ఎలా చేస్తున్నారు మొత్తం వెట్ గ్రైండర్లో పెట్టి అసలు మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి అన్నీ మొత్తం చూపించారు దీంట్లో. అండ్ ఈ కేసరీబాత్ కూడా కర్ణాటక ట్రెడిషనల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ స్వీట్. సో దేర్ యూజింగ్ పైనాపిల్, జాక్ ఫ్రూట్ పీసెస్తో యాక్చువల్లీ స్పెషల్గా చేస్తున్నారు. కానీ తినలేదు, అంటే యాక్చువల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్కి లేనట్టుంది మేము ఆర్డర్ చెప్పేటప్పుడు. సో తినలేదు, అది మళ్ళీ హెవీ అయిపోద్ది. లంచ్కి స్పెషల్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ తినాలని యాక్చువల్లీ ప్లేస్ ఉంచుకున్నా. సో ఇది కారాబాత్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ బిస్మిల్లాబాద్, చాలా ఫేమస్. అంటే స్టెరిలైజింగ్ అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా అవన్నిటిని క్లీన్ చేసే యూనిట్ ఉంటుంది అది. సో ఇక్కడ టేక్ అవే కోల్డ్ బెవరేజెస్ అండ్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ దట్ స్టెరిలైజింగ్ యూనిట్. ఆ ప్లేట్స్ అన్ని యాక్చువల్లీ దాంట్లో పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసారు కదా అందరూ ఫుల్ బిజీ ఉన్నారు. ఒక్కసారి మధ్యలో పని ఆపినా ఇంకంతే. ఆయన చూడండి ఎంత స్పీడ్గా తుడుస్తున్నాడు గిన్నెలను అసలు. So this is a separate car parking for all this breakfast taja thing. So this is taja kitchen and you can see there many. This is Kadamtali Gudi guys. So now we are in Jubileehills. ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఫేమస్ టెంపుల్. యాక్చువల్లీ చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో, యూట్యూబ్లో కూడా చాలాసార్లు చూసాను ఈ టెంపుల్ని. సో అందుకే పక్కా విజిట్ చేయాలని ఇంక్లూడ్ చేశా. సో ఫస్ట్ డే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెద్దమ్మ గుడి టెంపుల్కి వచ్చాం. సో ఓకే, లెట్స్ గో ఇన్ సైడ్. సో మాస్క్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. చూసావరా, క్రియేటర్ అన్న గౌరవం కూడా లేకుండా ఎలా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు. పోన్లేం సార్, పాప అజ్ఞానులు, క్రియేటర్ కూడా కొమ్మస్తే ఎలా. సో ఇంకా ఇన్సల్ట్ తర్వాత 2 చేతులు చోబులో పెట్టుకొని ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇంకా లోపల యాక్చువల్లీ ఎక్కువ షూట్ చేయకూడదని చెప్పారు వీడియో. సో అందుకే నేను వేరే పిక్చర్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ టెంపుల్వి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మాత్రం అందరు కాయిన్స్ నిలబెడుతున్నారు, వాళ్ళ విషెస్ ట్రూ అవుతాయంట. ఇంకా అలా అయితే మనం ఎన్ని బస్తాలు నిలబెట్టాలో. మళ్ళీ తెలివిగా 5 రూపీ కాయిన్స్ పెడుతున్నారు అందరూ. సో వీ వర్ స్టిల్ థింకింగ్ వేర్ టు గో నెక్స్ట్. యాక్చువల్లీ నా ప్లాన్ ఒకటి తెచ్చుకున్నా, ఆ ప్లాన్ ప్రకారమే వెళ్ళాం ఇప్పటి వరకు. సో నెక్స్ట్ లొకేషన్ కూడా ఇంకా దానికి వెళ్దామని ఇంకా అలా తిరుగుతున్నాం. సో జస్ట్ ఇంక ఇప్పుడు ఫ్లైఓవర్ ఎక్కేసి ఇంకొక 10-15 minutesలో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట, నెక్స్ట్ ప్లేస్కి. అది యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ విజిట్స్ టు హైదరాబాద్ కంపల్సరీ దే గో టు దట్ ప్లేస్. ఐ థింక్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెస్ దాట్ మేబీ. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆన్ ద వే వచ్చేసింది. ఇది యాక్చువల్లీ ప్లాన్లో లేదు కానీ ఆన్ ద వేలో కనిపిస్తుంది. సో ఇది దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్. ఓన్లీ జస్ట్ 2 pillars అండ్ 13 cablesతో కట్టారు. సో రీసెంట్గానే సెప్టెంబర్ 2020 ఓపెన్ చేశారు ఇది. సో ఇట్ ఈస్ a 184 crores ప్రాజెక్ట్ అండ్ L&T వాళ్ళు కట్టారు ఇది. సో ఇట్స్ 435 meters లాంగ్ అండ్ 25.8 meters వైడ్. సో ఇది యాక్చువల్లీ జూబ్లీహిల్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ మాదాపూర్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ట్రాఫిక్ యాక్చువల్లీ తక్కువ అవుద్దంట. సో దానికోసం ఈ బ్రిడ్జ్ని కట్టారంట. యాక్చువల్లీ నైట్ టైం వస్తే చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు మాత్రం ఫ్లాగ్ కలర్స్ అవన్నీ వేస్తారు. సో నైట్ టైం వస్తే చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇంకా టైం లేదు. సో యాక్చువల్లీ ఓన్లీ జస్ట్ 2 to 3 days ట్రిప్పే.
సో ఇంకెళ్ళిపోతున్నాం నెక్స్ట్ మెయిన్ ప్లేస్కి. దాట్ బిల్డింగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్, ఇట్స్ ఐటీసీ కోహినూర్. ఇట్స్ అ 5-star హోటల్. It's very luxurious, and during night times, if you just visit to this hotel, it's very beautiful with a huge colorful lightings. If you decide to come to this hotel and the bridge, you should visit during night time and not during day times, since during night times it will be very very beautiful. You can see there's MathWorks, Otis and AMD. So almost 5 to 6 companies. So this building with 5 to 6 companies is called Salapuria Satwa. So ఇలా మళ్ళీ చాలా ఉన్నాయి, 2-3 ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి సేమ్ అలాంటి బిల్డింగ్స్. ఐకియా ఇంకొచ్చేస్తుంది, దగ్గరలోనే ఉన్నాం. అంటే కనిపిస్తుంది దగ్గరలో ఉన్నట్టే, కానీ చాలా టర్న్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఆ ప్లేస్కి. ఇంకా స్లోగా వెళ్తున్నాం. అంటే ట్రాఫిక్ లేదు ఈరోజు, హాలిడే అయినా కూడా అంత ట్రాఫిక్ లేదు. ప్లస్ ఐకియా అంటే ఇంక అందరూ హైదరాబాద్ వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అసలు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఎక్కువ వెళ్తారు ఐకియాకి. ఎందుకంటే చూడడానికో కొనడానికో తెలియదు కానీ అందరూ వెళ్తారు. సో ఈ సైడ్ దిస్ బిల్డింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ట్విట్జా. సో ఇక్కడ మై హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని చాలా ఫేమస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది హైదరాబాద్లో. దే డూ కన్స్ట్రక్ట్ ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూజ్ బిల్డింగ్స్. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్, this building is very huge, and this is a township for NCC people, for the employees. And as you can see on the left side, their gate is also is very huge. This is the entrance. This is the main entrance for Twitza building. It's very huge and beautiful with palm trees in between. Palm, I think it's palm. I don't know it's palm or small coconut trees or just some artificial plants. And this is the underground parking for Twitza building. And ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్. ఎంత హైట్ ఉన్నాయి చూడండి, అసలు అంత నాకు తెలిసి ఎండకి మాడిపోతారు ఆ 5 ఫ్లోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే. అండ్ మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా టెక్ స్క్వేర్, అది కూడా యాక్చువల్లీ ఒక కంపెనీయే. సో మిక్చర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉండే బిల్డింగ్ టెక్ స్క్వేర్. అండ్ ఇంకొచ్చేస్తున్నాం, ఇంకా ఐకియా పక్కనే ఉంది, ఒక టర్న్ తీసుకుంటే పక్కనే ఐకియా. దిస్ వ్లాగ్ ఎండ్స్ హియర్, అండ్ ఐల్ బీ షోయింగ్ అదర్ places which I've visited in Hyderabad in my upcoming vlogs. Now I'll be showing small clips of my upcoming vlogs. You can say glimpses. So until then, subscribe to my channel. Take care. See you in the next one. Bye bye.